Внимание! Сегодня в Москве ожидается гроза с порывами ветра до 25 метров в секунду. Без необходимости не выходите на улицу. Будьте осторожны при управлении автомобилем. При усилении ветра укройтесь в капитальном здании. Не укрывайтесь и не паркуйте автомобиль под деревьями, рекламными щитами, вблизи опор линий электропередач. Будьте осторожны, возможны повторные порывы ветра. Столба. Относительная влажность воздуха 58%. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Внимание! Говорит Главное управление МЧС России по Ульяновской области. Проводится техническая проверка системы централизованного оповещения населения области по гражданской обороне. Напоминаем, звучание сирен означает подачу сигнала «Внимание всем», по которому необходимо включить радиотрансляционный приемник «Радио России», телевизионный приемник «Россия-1».五四20、13、16、14、12、19、8、9、8、7、6、5、4、3、2、1。地震喽！要的我二一二一的。又地震了，地震了！여러분, 여기는 국민안전처 민방위 경보 통교소입니다. 실제 공습 경보를 발령합니다. 현재 시각 우리나라 전역에 실제 공습 경보를 발령합니다. 극장, 운동장, 터미널, 백화점 등 사람이 많이 모인 곳에서는 영업을 중단하고 손님을 대피시켜 주시기 바랍니다. 유료와 가스를 안전한 곳으로 옮기고 전열기는 코드를 뽑은 후 지하 대피소로 신속하고 질서 있게 대피하시기 바랍니다. 노변 대피나 뒷골목 대피 등은 대단히 위험하오니 민방위 대장, 훈련 지도 요원, 교통 경찰관은 모든 국민이 지하 대피소로 대피할 수 있도록 안내해 주시기 바랍니다. Emergency warning is being issued for Anglers Rest, Benambra, Bingo Mungie North, Bundara, Cassilis, Kabungra,
Dargo, Dinner Plain, Falls Creek, Flower Bag, Glen Valley, Glen Wills, Hinnamungy, Hotham Heights, Mayford, Nels, Omeo Valley, Shanahan, Shannon Vale, Swifts Creek, Tongio, Wentworth, Wangangara. Bushfire activity has dramatically increased to the northwest of Anglers Rest. The bushfire is heading towards Omeo, Anglers Rest, Dinner Plain and Kabungra. The fire is currently impacting the Omeo township. This fire is threatening homes and lives. Severe thunderstorms are likely to produce damaging, locally destructive winds in Dargo, Omeo and surrounding communities Saturday afternoon. Be aware of very dangerous and unpredictable road conditions. You should move indoors to stay safe unless you need to evacuate because of the fire. Trees are likely to fall on buildings and across roads. The Hotham Road is closed at the boom gates at Harrietville. This emergency warning replaces the message published at 12:34 p.m. today, the 4th of January. You are in danger and need to act immediately to survive. The safest option is to take shelter indoors immediately. It is too late to leave. You should move indoors. Protect yourself by wearing long sleeves and trousers made from pure cotton or wool. Wear leather boots. Bring your pets inside. Close all exterior doors, windows and vents and turn off cooling systems. You must take shelter before the fire arrives. The extreme heat is likely to kill you well before the flames reach you. Shelter in a room that has 2 exits, such as a door or window, including one directly to the outside. It is important to be able to see outside so you know what is happening with the fire. If your home catches on fire and the conditions inside become unbearable, you need to get out and go to an area that has already been burnt. It may still be too hot to remain outside, so you'll need to seek shelter in another structure or last resort option. There is a place of assembly at Omeo Recreation Reserve. Only travel to this assembly if it is safe to do so. If you cannot get indoors, last resort options include shelter in the middle of a large open area like a ploughed paddock, football oval or sporting reserve. Get into a large body of water like a dam, lake, river, the ocean or in-ground pool. Try to protect yourself from the fire's heat. Lorsque vous entendrez cette sirène et que vous verrez ce message, cela signifiera que le ministère de la Justice a lancé le dispositif d'urgence pour retrouver un enfant enlevé. Alerte enlèvement. Une description de l'enfant enlevé, sa photo, la date, l'heure et le lieu de l'enlèvement vous seront communiqués, ainsi que des informations sur le suspect. N'agissez pas seul. Composez le numéro de téléphone qui vous sera communiqué si et seulement si vous disposez d'informations. Alerte enlèvement est le dispositif d'urgence pour retrouver un enfant enlevé. Votre mobilisation est essentielle. La survie d'un enfant en dépend. Nakaporma na lahat dito sa command center o command post ng MMDRRMC. At ito, nagka-countdown na sila bago magsimula ang Metro-wide shake drill. 5, 4, 3, 2, 1. Ito po si MMDA Chairman Francis Tolentino. Ang inyong maririnig na ingay ay hudyat ng pagsisimula ng Metro-wide shake drill. Ito po si FIVOX Director Renato Suldum. Sa drill scenario pong ito, gumalaw na po ang West Valley Fault. Ito po ay isang ehersisyo lamang. Ang kooperasyon ng bawat isa ay mahalaga. all the patient not stable. כוחות מד"א מטפלים בפצועים ומפנים אותם תחת אש. ברקע כל העת נשמעות השריקות של שיגורי הרקטות באוויר והאזור הופך ליעד מטווח של ירי בלתי פוסק. הנפגעים הם תושבי רהט, נהגי מוניות שמסיעים ומלווים פצועים פלסטינים ממעבר ארז לבתי
Nacional de Radio y Televisión de todo el país y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Querido pueblo argentino, voy a compartir con ustedes información importante sobre el coronavirus. Ayer la Organización Mundial de la Salud declaró al brote del nuevo coronavirus como una pandemia, luego de que el número de personas infectadas a nivel global superara las 118.000 distribuidas hasta ese momento en 110 países. Quiero que sepan qué es lo que estamos haciendo.